After the meaning and types of investment, we are going to learn about depreciation. Another name for depreciation is consumption of fixed capital. Depreciation is defined as loss or fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear and expected obsolescence. ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த தேய்மானங்கள்லாம் வந்திருக்கும். மெஷின் வாங்கியிருப்போம், ஏதாவது பெயிண்ட் அடிக்கணும் பில்டிங்க்கு, அந்த மாதிரி தேவைகள்லாம் நிறைய வந்திருக்கும் ஒரு வருஷம் உற்பத்தி பண்ணி முடிக்கும்போது. அதே மாதிரி எதிர்பார்த்த சில சேஞ்சஸும் வந்திருக்கும். தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் obsolescence. ஸோ த கான்செப்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ டெப்ரிசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நம்ம கால்குலேஷன் சம்ஸ்லாம் பண்ணும்போது டெப்ரிசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். So depreciation is very important in economics to understand the difference between gross value and net value. To find out the difference between gross value and net value, we need depreciation. We have to calculate depreciation. The term gross is inclusive of depreciation. Term gross means depreciation is added and net is exclusive of depreciation. When we want to find out net, we have to subtract depreciation. So here the formula again we are going to learn gross is equal to net plus depreciation. Gross minus net is equal to depreciation, and if you want to find out net, we have to subtract depreciation from gross. So the formula of depreciation on capital asset is equal to cost of the capital minus scrap value, the wear and tear value, divided by estimated life of the capital asset. So the lifespan of a machine, for example. This is a formula of depreciation on capital asset. So one example is given to calculate this. Capital value of asset is equal to 1000 crore and estimated life of the asset is 20 years and the scrap value is nil. So how we have to calculate this is based on this formula. Cost of the capital is 1000 and minus the scrap value is 0. Okay, the scrap value is given here nil, so it is 0. Then the estimated life of the asset is 20 years. So divided by 20. When we divide it, we will get T is equal to 50. So the answer is 50 crore. Like this, we have to calculate the depreciation on capital asset. Next, causes of depreciation. Depreciation, we know the meaning is the loss in the value of capital goods or fixed assets due to 4 headings are given: normal wear and tear, expected obsolescence, and the next we can see. First, what is the meaning of normal wear and tear? Means during the production process the productive capacity will decline. During the production process the productive capacity of the fixed assets will decline. Fixed assets, for example machines, tools, trucks, engines, etc. will decline. Their productive capacity will decline. That is normal wear and tear. So while we continuously use it, so leading to fall in its value. அதனுடைய வேல்யூ குறையும். when you sell your car, for example here, when you sell your car, நம்ம ஒரு கார் வாங்கிட்டு திருப்பி அதை ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சு விற்கும்போது அது அதே விலைக்கு போகாது. எப்படி 2 லட்சம் 3 லட்சம் கம்மியாக தான் போகும். The next, expected obsolescence. It refers to loss in the value of fixed assets due to continuous changes in technology. First one, continuous technology மாறிட்டே இருக்கும். புது ப்ராடக்ட்ஸ் மக்களுக்கு தேவைப்படும், மக்களை விரும்புவாங்க. அந்த மாதிரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளும் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அதுக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். த நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்பெக்டட் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டியூ டு சேஞ்சஸ் இன் டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், ஃபேஷன், ட்ரெண்ட்ஸ், லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் த பீப்புள். அவங்க மக்களுடைய டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எல்லாம் மாறும்போது நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்கெட் சைஸு, ஷேப்பு, கலர்ஸ், அந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட் எல்லாம், குட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மாற்றணும். The next, expected changes in government policies. For example, GST திடீர்னு கூட்டிட்டாங்க. நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருளுக்கு GST திடீர்னு கூட்டிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணும்போது நம்ம கூட கொஞ்சம் பணம் போட வேண்டியது வரும். அந்த மாதிரி expected changes in the government policies. These 3 are expected obsolescence. Under the causes of depreciation, another one is passage of time. The value of asset may decrease with the passage of time even if it is not in use. So if the product, asset, if we didn't use it also, the value will decrease due to some reasons. What are the reasons? Rain, weather conditions, and if it is the property, the asset is a leasehold property, that is if we bought the land for lease,
we have to pay amount during certain period that due to that. அதுக்கப்புறம் காப்பிரைட் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும், பேட்டர்ன்ஸ் அதனுடைய பொருளுடைய பேட்டர்ன்ஸ் மாற்ற வேண்டியது இருக்கும், கவர்மெண்ட்டில் திடீர்னு ரூல் போட்டிருப்பாங்க, அதில் ஏதாவது அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம பேப்பர் சப்மிட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ லைக் தட் சம் சேஞ்சஸ் வில் அக்வயர்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பீரியட். ஆஃப்டர் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த பீரியட், அந்த ஒரு வருஷத்து தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பைரி போட்டிருப்போம் சில பொருள்களுக்கு. அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காலத்துக்குள்ளே அதை நம்ம விற்று முடிக்கலை அப்படின்னா தேர் வேல்யூ சீசஸ் டு எக்ஸிஸ்ட், அதனுடைய வேல்யூ வந்து குறைஞ்சி போயிடும். Due to above reasons, fixed assets may have to be abandoned. Fixed assets என்னாக வேண்டியது இருக்கும், அப்படியே நம்ம வந்து வேஸ்ட்டாக போட வேண்டியதாயிரும். ஈவன் வென் தீஸ் ஆர் ஸ்டில் இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய அசர்ட்டு அப்படியே ஒர்த் இல்லாமல் போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ ஹியர் அனதர் நேம் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன் ஆல் given. 4 meanings are given for depreciation: consumption of fixed capital, replacement cost of fixed capital, current replacement cost, capital consumption. Remember these 4 lines, it is very important. இது முக்கியம். நமக்கு சம்ஸ் பண்ணும்போது டெப்ரிசியேஷனுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நேம்ஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சம்ஸில். கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல், கரண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆர் கேபிட்டல் கன்சம்ஷன். இந்த 4 ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருந்தா அதை நம்ம டெப்ரிசியேஷனை நம்ம மீன் பண்ணணும். அதே இது டெப்ரிசியேஷன் ரிசர்வ் ஃபண்ட் ஆர் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் பற்றி பார்த்தோம். இதுக்காக ஒரு ரிசர்வ் ஃபண்ட் நம்ம வந்து வச்சுருப்போம். ஒரு கம்பெனின்னா அவங்க அதுக்காகவே பணம் ஒதுக்கீடு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஓவிங் டு தியர் டெப்ரிசியேஷன் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் நீட் டு பி ரீப்ளேஸ்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம். எப்படி இருந்தாலும் டெப்ரிசியேஷன் வரும். ஃபிக்ஸட் அசட்ஸில் சில சேஞ்சஸ் வரத்தான் செய்யும். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ரிக்வயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஃபண்ட். அதனால ஒரு ஃபண்டு நமக்கு அது கட்டாயத்துக்கு தேவை. To enable the producer to buy a new asset after the expiry of lifetime of the asset. Example, if a machine is purchased for 1 lakh, 1 லட்சத்துக்கு மெஷின் வாங்கியிருக்கோம், அதனுடைய எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் டைம் வந்து 5 years தான். ஸ்கிராப் வேல்யூ கிடையாது, இடையில அதுக்கு மற்ற செலவுகள் வராது. ஆனால் 5 வருஷத்துக்குள்ளே மெஷினை நம்ம மாற்றணும். அப்போ ஆனுவல் ப்ரொவிஷன் ஃபண்டு இதுக்காக நம்ம அப்போ எவ்வளோ எடுத்து வச்சுருக்கணும் வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஒரு 1 lakh minus 0 divided by 5 அப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது 20,000 நம்ம வருஷத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்கணும். இதுக்காக இந்த 1 lakh மெஷினுக்காக 20,000 நம்ம வச்சுருந்துருக்கணும். ஸோ த ஃபண்ட் ஸோ அக்யூமுலேட்டட், திஸ் ஃபண்ட் இஸ் கால்டு டெப்ரிசியேஷன் ரிசர்வ் ஃபண்ட். ஸோ இதில் வந்து நோட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, டெப்ரிசியேஷன் ஷுட் நாட் பி மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட் வித் கேபிட்டல் லாஸ். டெப்ரிசியேஷனையும் கேபிட்டல் லாஸையும் நம்ம வந்து சேமாக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஏன்னா டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எதிர்பார்த்து வரக்கூடியது, கேபிட்டல் லாஸ் திடீர்னு வரக்கூடியது. டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எதிர்பார்த்து வரக்கூடியது, கேபிட்டல் லாஸ் திடீர்னு வரும். ஸோ வாட் இஸ் கேபிட்டல் லாஸ்? Another capital loss or unexpected obsolescence. Capital loss is a loss in the value of fixed assets due to natural calamities. இதெல்லாம் திடீர்னு எதிர்பாராத நேரத்தில் வரக்கூடியது. Flood, earthquake, fire, etc. Unforeseen factors like next war, theft, இதெல்லாம் எதிர்பாராமல் நடக்கிறது. Thus loss of value of fixed asset due to unexpected obsolescence is called capital loss. Next, how we have to provide fund for this capital loss? The main way is depreciation reserve fund and insurance. Depreciation reserve fund and insurance இந்த ரெண்டு மூலமாக தான் நம்ம இந்த கேபிட்டல் லாஸுக்கு ஈடுகட்ட முடியும். அதே மாதிரி the differenceம் கொடுத்துருக்கு. Difference between depreciation and capital loss. If you learn this, you can understand more clearly about this.